Yeah. Habari asubuhi tena ndugu zangu wanafunzi wa walimu wa ufundi. Nichukue fursa hii tena kuweza kukaribisha katika kipindi chetu, ikiwa ni mwendelezo pia wa session iliyopita ambayo ilikuwa inazungumzia concept ya operant conditioning. Kama nilivyowaambia, hii concept ni pana kidogo na ina mambo mengi, kwa hiyo inachukua muda kuweza kuikamilisha. Baada ya kuangalia operant conditioning kama concept na fanya analysis ya msingi kabisa, mazungumzo, discussion ya msingi kabisa inayoweza kukupa uelewa mpana wa hii concept ya operant conditioning. Sasa tutaendelea na part ya pili ambayo inajaribu kuzungumzia the main components of operant conditioning theory. Hapa inazungumzia the main components of operant conditioning theories. Operant conditioning theory ina components kubwa mbili za msingi. Component ya kwanza inaitwa reinforcement in operant conditioning. That is number 1. Na components ya pili, hii ya kwanza ni components ambayo nadhani watu wengi wanaifahamu. Wengi mshawahi kusikia the issue of reinforcement in operant conditioning. Na component ya pili ni punishment. Component number 2 is punishment in operant conditioning. This is component number 2. Kwa hiyo ukiulizwa kuhusiana na main components zinazoitengeneza operant conditioning ni mbili. Kuna kitu kinachoitwa reinforcement na kitu kinachoitwa punishment. Hizo ndio components mbili. Reinforcement kwa uharaka, ukizungumzia reinforcement, you are talking about anything. Reinforcement is any event that is strengthens or increases their behavior. Anything that is strengthen or increases a behavior. Kitu chochote ambacho kikiwa presented kinatengeneza probability ya mwanafunzi au mtoto au binadamu kuweza kurudia tabia fulani ambayo ameionyesha. Ya kukuza, kuonyesha, kuincrease, manake kukuza, kuendelea kuongeza uwezekano wa ile tabia kujirudia mara kwa mara. That is reinforcement. Tutakuja kuangalia vizuri baadaye kwa sababu ni concept za msingi sana ambazo wewe ukiwa kama mwalimu wa ufundi usipozifuatilia kwa umakini unaweza kujikuta zinakuchanganya na utashindwa kuzielewa. Lakini naamini kwamba kwa kupitia mazungumzo haya tutaweza kujenga uelewa pamoja wa hii concept reinforcement. And mind you, there are 2 kinds of reinforcement. And both of this kind of reinforcement, all of them, it target on increasing the probability of a behavior to occur. Tutakuja kuiona baadaye kwamba hizi aina mbili za reinforcement ambazo tunaambiwa hapa ni zipi na zinazungumzia kitu gani kwa ujumla. Dear friends, the second component of operant conditioning is punishment. In education psychology, when we speak about punishment, we refer to the presentation of adversive event, presentation of something unpleasant, infliction of pain that cause a decrease in a behavior. So when you speak about punishment, you refer to presentation of something which is aversive, something which is not pleasant, something which is not good. But the aim of punishment, my dear friend, is to decrease the probability of a certain behavior to occur. So in other words, we can say punishment is like curative because it is presented after a misbehavior. It is presented to decrease
something bad noted to an individual, whether it's a student of your child. And there are two types of punishment, but all the two types of punishment, it aims at decreasing the probability of a certain behavior to occur. The only difference between reinforcement and punishment is that the first one, reinforcement, aim at increasing a certain behavior to reoccur, while punishment is there to decrease the probability of a certain behavior to reoccur again and again. Sasa ili uweze kuelewa hii concept vizuri, hem tuende tukaichambue moja baada ya nyingine kwa undani, ili tujue kwamba unapozungumzia reinforcement unazungumzia kitu gani na unapozungumzia punishment unazungumzia kitu gani. Hebu angalia the reinforcement versus punishment. Reinforcement, this is reinforcement and this is punishment. You have to note that in both components of operant conditioning, there are two types in each. Reinforcement, we have positive reinforcement, but also we have negative reinforcement. In punishment, we have positive punishment and also we have negative punishment. In positive punishment, we present a stimulus to increase a certain behavior to occur. In a negative punishment, in a negative reinforcement, we also remove something to increase the probability of a certain behavior to reoccur. But all in all, in both positive and negative punishment, the aim is to increase the probability of a certain behavior to reoccur. Hivyo ni vitu vya msingi ambavyo natakiwa kuvielewa. Najua kwamba hizi ni concept ngumu na ni concept ambazo usipoziangalia kwa umakini huwa zina contradict, zinachanganya. Sasa ndio maana tunakwenda hatua kwa hatua ili uweze kujua. Kwanza ujue kwamba kuna aina mbili za reinforcement. Ya kwanza ni positive na ya pili ni negative reinforcement. Na kwenye punishment kuna aina mbili. Kuna positive punishment na negative punishment. Watu watajiuliza ni kwa namna gani positive punishment iwe ni adhabu alafu ikawa ni positive. Lakini inawezaje ikawa ni reinforcement alafu ikawa ni negative? Ni kitu ambacho kiko contradictory. Na watu wengi wameshindwa kuzitofautisha hizi. Wanaona unavyosema negative punishment, positive punishment maana yake ndio reinforcement na negative punishment labda ndio punishment ambayo ni aversive. Lakini kumbuka, cha kwanza ambacho kinazitofautisha hizi reinforcement na punishment, ambapo tunasema reward na punishment. Reward na punishment, kinachotofautisha hizi ni kwamba reinforcement ama reward, zawadi ina aim katika kuongeza uwezekano wa tabia kutokea, wakati adhabu inalenga kupunguza uwezekano wa tabia kuweza kujirudia tena. Hiyo ndo moja kati ya theme kubwa sana inayoweza kuonyesha hivi vitu viwili kwa misingi yake. Hebu angalia kwa umakini hapa. Angalia kwa umakini tuone pamoja. Sorry. There was something here. Yeah. Reinforcement by definition is defined as the consequence that increase the probability that a behavior will occur. The consequence or anything that will increase the probability of the behavior to occur. On the other hand, punishment is the consequence that decrease the probability of behavior to occur.
To put it in another way, reinforcement will strengthen a behavior while punishment will weaken a certain behavior. Maanake lengo la reinforcement ambayo kwa lugha ya Kiswahili wakati mwingine unaweza kuita ni kama is like a reward, ama ni kama zawadi, mazingira yenye kufurahisha yanayomfanyia mtu fulani aliyefanya tabia fulani aweze kuendeleza ile tabia yake nzuri. Kwa sababu hatutoi punishment, hatutoi reinforcement kwa mtu ambaye amefanya jambo baya, amekosea, hatutoi reinforcement. Ila tunatoa reinforcement kwa mtu ambaye amefanya kitu kizuri, kwa mwanafunzi ambaye amefanya kitu kizuri, ili aweze kuendeleza kufanya ile tabia, imjengee tabia. Na punishment inatolewa ili kupunguza uwezekano wa mwanafunzi fulani ambaye amefanya tayari kitu kibaya. Tunajaribu kukipunguza, tuna add punishment ili tupunguze uwezekano wa huyu kijana kuendelea kufanya jambo lile ambalo ni baya, ambalo tumelinotice sisi kama walimu. Kwa punishment haitolewi kwa mtu ambaye amefanya vizuri, na reinforcement haitolewi kwa mtu ambaye amefanya vibaya. Kwa hiyo unatakiwa kujua kwamba reinforcement kwa ajili ya jambo jema liendelee kutokea. Punishment kwa ajili ya jambo ambalo tumelikataa, hatutaki liendelee kutokea, ndo tuna punish. But mind you, there are two forms of reinforcement and punishment as shown below. In reinforcement, we have positive reinforcement and also we have negative reinforcement. In punishment, we also have positive punishment and we have also negative punishment. Sasa contradiction mara nyingi inatokea hapa. Ni kitu ambacho tutakwenda kidogo kidogo kwa umakini ili tuweze kupata uelewa mpana juu ya hizi concept. Kwa sababu mtu atajiuliza kwamba ni kwa namna gani iwe ni zawadi alafu iwe ni negative. It's like a zawadi lakini ni negative. Is reinforcement. How can something, a reward, become negative? How can it be negative? And also some people can also become stranded kwamba how can a punishment be positive? Because our expectation is kwamba always when you speak about punishment, there must be something negative, something aversive. And when you speak about reinforcement, a reward is always a surprise, something which is pleasant. But mind you, in both two types or components of operant conditioning, we both have a negative and a positive. Negative and a positive. But both type of reinforcement are used to increase the likelihood that a preceding behavior will be repeated. Kwa hiyo lengo la reinforcement ni kuongeza uwezekano wa tabia fulani kuendelea kutokea, while lengo la punishment ni kuendelea kupunguza uwezekano wa tabia fulani ambayo ni mbaya kujirudia mara nyingine. You have to note that when something is added or presented, the process of learning is called positive. When something is presented, this is something to note. Manake ndio itakupa nafasi na uelewa kati ya positive punishment and negative punishment, positive reinforcement and negative reinforcement, na itakupa uwezo wa kuweza kutofautisha hivi vitu vyote viwili kwa urahisi. Kwa hiyo cha kunote ni kwamba when we are talking about positive, it is when we present something, whether it's aversive